Manchmal fühlen Diese Menschen hingezogen, obwohl, tief im Inneren wissen, das nicht guttun. Diese Anziehung kann so stark sein, dass Warnsignale übersehen oder kleinreden. Häufig hängen solche Situationen mit unbewussten Mustern zusammen, die in uns wirken. Psychologisch, emotional und sogar biologisch Einfluss spielen dabei eine entscheidende Rolle. Wenn du wüsstest, warum dich bestimmte Personen so faszinieren, kannst du bewusster entscheiden, ob du dieser Dynamik nachgibst oder dich lieber schätzt. Hier sind die häufigsten Gründe für diese oft riskante Anziehung. Falls du noch nicht Teil unserer Community bist, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, in Zukunft keinen spannenden Inhalt zu verpassen. Nummer 1. Unerfüllt Kindheitsbedürfnis. Häufig fühlen uns von Menschen angezogen, die uns unbewussten Erfahrungen aus der Kindheit erinnern. Vielleicht gab es damals einen Elternteil, dessen Anerkennung schwer zu erreichen war. Heute suchst du diese Bestätigung oft bei Menschen, die ebenfalls schwer zugänglich sind. Dein Inneres Kind hofft unbewusst, diesmal zu bekommen, was früher gefällt hat. Das kann dich jedoch in Beziehungen halten, die dir schaden. Wenn du dieses Muster erkennst, kannst du beginnen, dir selbst die emotionale Bestätigung zu geben, die du suchst. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du dich erneut zu Menschen hingezogen fühlst, die alte Wunden öffnen, statt zu heilen. Nummer 2. Die Macht der emotionalen Achterbahn. Beziehungen in denen sich nahe die Distanz ständig abwechseln, losen in deinem Gehirn eine Art Achterbahn aus auf Hochphasen regierst du mit Euphorie, waren Tiefpunkt Unsicherheit erzielen. Diese Schwankungen aktivieren das Belohnungssystem ähnlich wie beim Glücksspiel. Häufig verwechselst du diese Spannung mit Leidenschaft oder echter Bindung. In Wahrheit handelt es sich jedoch eine biochemische Reaktion auf Unvorhersehbarkeit. Wenn du erkennst, dass dieses auf die kein Liebe, sondern eher Abhängigkeit ist, kannst du dich bewusst für stabil die verlässliche Beziehungen entscheiden. Auch wenn sie anfangs weniger aufregend erscheinen. Nummer 3. Projection eigener Wünsche. Manchmal verliebst du dich nicht in die Person selbst, sondern in das Bild, das du davon ausmachst. Du projizierst den Wunsch, Traum die Sehnsucht auf jemanden, der dies in Wirklichkeit gar nicht erfüllt. Dies Projection kann so stark sein, dass Warnsignale übersehen werden. Statt die Person so wahrzunehmen wie es wirklich ist, verliebst du dich in eine Version, die nur in deinem Kopf existiert. Erst wenn du bewusst auf das tatsächliche Verhalten achtest, kannst du erkennen, ob dein Anziehung auf Realität basiert oder lediglich auf einer Vorstellung. Nummer 4. Das Vertraut fühlt sich sicher und auch wenn es schade. Unser Gehirn bevorzugt oft das, was Vertraut wirkt, selbst wenn es ungesund ist. Wenn du in deiner Vergangenheit gelernt hast, dass Liebe mit Distanz, Unsicherheit oder Kritik verbunden ist, erscheint der diese Dynamik später normal. Deshalb kannst du dich von Menschen angezogen fühlen, die dieses Muster wiederholen. Nicht weil es gut für dich war, sondern weil es Vertraut wirkt. Der erste Schritt, diesen Kreislauf zu durchbrechen, besteht darin, gesund Beziehungen bewusst als neue Normalität zu lassen, auch wenn sie sich anfangs ungesund anfühlen. Nummer 5. Anziehung durch Seltenheit die Unerreichbarkeit. Menschen, die schwer erreichbar sind, wirken oft besonders faszinierend. Das liegt daran, dass unser Gehirn das, was selten vorkommt, automatisch als wertvoller einstuft. Dadurch kann es passieren, dass du jemanden umso mehr willst, je weniger oder es verfügbar ist. Doch Unerreichbarkeit ist kein Zeichen von Wert, sondern häufig ein Hinweis auf emotionale Unverfügbarkeit. Wenn du lernst, Zunigung nicht mit Seltenheit zu verwechseln, wirst du weniger anfällig für diese Form der Anziehung. Nummer 6. Der Reis der Unbekannten. Unvorhersehbare Menschen scheinen oft spannender, weil sie herausfordern die Überraschung. Doch diese Unbeständigkeit kann riskant sein, wenn es auf mangelnder Verlässlichkeit oder emotionaler Instabilität beruht. Der Reis der Unbekannten verleitet dich leicht dazu, Risiken zu übersehen,
Die du bei einer stableren Person niemals eingehen würdest. Acti daher darauf, ob die Spannung aus echtem Interesse und gemeinsamer Entwicklung entsteht. Oder lediglich aus dem Nervenkitzel, nicht zu wissen, worin du bist. Nummer 7. Chemische Reaktionen im Körper. Stark körperliche Anziehung kann durch hormonell und neurochemisch Prozess ausgelöst werden. Botenstoff wie Oxytocin, Dopamin und Adrenalin spielen hier eine große Rolle. Sie können dir das Gefühl vermitteln, tief verbunden zu sein, auch wenn objektiv kein Basis dafür besteht. Wenn Anziehung fast ausschließlich körperlich geprägt ist, fällt oft die Grundlage für eine gesunde langfristige Partnerschaft. Deshalb lohnt es sich, neben der körperlichen Chemie zu prüfen, ob wird, Ziel und Lebensstil wirklich zusammenpassen. Nummer 8. Der Wunsch, jemanden zu retten. Manche Menschen fühlen sich besonders zu Personen hingezogen, die Problem haben oder Hilfe benötigen. Dies Retterroll vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden und ein besondere Nähe zu haben. Leider führt das oft zu unausgeglichenen Beziehungen, in denen du mehr gibst als zurückbekommst. Zudem kannst du niemanden retten, der nicht bereit ist, an seinen eigenen Themen zu arbeiten. Frage dich deshalb, ob dein Anziehung darauf basiert, jemanden zu bewundern, oder in retten zu wollen. Nummer 9. Spiegelung eigener Unsicherheiten. Oft fühlen wir uns zu Menschen hingezogen, die unbewusst uns ihre eigenen Unsicherheiten widerspiegeln. Wenn du beispielsweise tief im Inneren Angst hast, nicht ausreichen, kann dich jemand faszinieren, der distanziert oder kritisch ist. Dein Unterbewusstsein versucht, diese Unsicherheit zu überwinden, indem es genau diese Person erobern möchte. Doch solche Beziehungen verstärken meist nur besten Selbstzweifel. Je starker du dein Selbstwertgefühl unabhängig von anderen entwickelst, desto weniger wirst du dich zu Menschen hingezogen fühlen, die dir nicht guttun. Nummer 10. Mangel an Selbstwert. Ein gering Selbstwertgefühl kann dazu führen, dass du dich mit wenig zufrieden gibst oder Menschen idealisierst, die dir Aufmerksamkeit schenken, auch wenn sie dich nicht respektvoll behandeln. Vielleicht glaubst du, nichts besser zu verdienen, und du das jede klein Gest als etwas Besonderes. Dies Haltung macht dich anfälliger für ungesunde Bindungen. Sobald du deinen eigenen Wert erkennst und akzeptierst, wirst du automatisch wählerischer darin, wenn du in dein Leben lässt. Fazit. Die Anziehung zu Menschen, die uns nicht guttun, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis tiefer psychologischer und biologischer Mechanismen. Sie hat oft mehr mit uns selbst zu tun als mit der anderen Person. Wenn du die Ursachen erkennst, kannst du bewusster entscheiden, ob du einer solchen Dynamik nachgibst oder dich davon lässt. Gesund Beziehungen beruhen auf gegenseitigem Respekt, Verlässlichkeit und echter emotionaler Nähe. Nicht auf Unsicherheit, Spannung oder dem ständigen Gefühl, kämpfen zu müssen. Je besser du dich selbst wirstest, desto leichter wirst du Menschen wollen, die dir wirklich guttun. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.